ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸೆಷನ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಏನೇನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸೆಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಸೆಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ನ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ superposition theorem and explain superposition theorem ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿರೈವ್ superposition theorem ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಏನೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಸೊ he'll ask you to explain the ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಯಾವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್, ಯುನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಮೇನು. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್, I'll tell you about that. So ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು 4 ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, he'll ask you ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ನೋಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಮೆಶ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ನೋಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥಿಯರಮ್ ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಮೇಜರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಕೂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ಯಾ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 days. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಹೆಲ್ಪೇನೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರುವಾಗ ಎಂತ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ without any time waste. Okay, yeah. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ IR1, ರೈಟ್, IR1. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ನಾವು ವಿತೌಟ್ what I can say, without keeping any of the voltage sources, so that is independent, right. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ ಹೊರಟಿರೋದೀಗ, ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಟ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೇ V1 ಆಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಸೊ ಈ V2 ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ SC, ದಟ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ V2 ಆಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಸೊ ನಾನು V1 ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು that in any linear bilateral network which is containing more than one independent sources, so that is the response in any element is the algebraic summation of all the responses that is produced by the sources acting individually or independently. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, so the response or current through, so ಒಂದು current across any element, ಅದು ಏನು, it is equal to the sum of the responses of all the sources, all the responses that is being produced by the sources which is acting independently or individually.
ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಈ IR1 is equal to, ಸೊ ಇದು IR1, ಈ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಗೀಗ ಬೇಕಿರೋದು. ಸೊ IR1 is equal to ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ IR1 dash and IR1 double dash, right? This is algebraic sum of all the responses that has been produced by the sources. So sources ಇಂದ produce ಆಗುವಂತಹ responses, that is IR1 dash plus IR1 double dash. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ IR1 dash ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಿವನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಉಳಿಯೋ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಿವನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಕ್? ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ what I can say simple node analysis methodology, right? Node analysis methodology ಅಂದ್ರೆ KCL ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ಬರ್ಸೋಣಂತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, KCL ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಫೈಂಡ್ IR1 ಯೂಸಿಂಗ್ KCL and whatever the resultant that you IR1 that you get using your KCL, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಿ what I can say the resultant that you get in superposition theorem. ಅಂದ್ರೆ superposition theorem ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ IR1 resultant should be equal to the KVL resultant IR1, right? Yes. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು KVL ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೋ ವರೀಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ KCL ಟು node node VA, right? ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ IR1 ಏನಿದೆ, ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ IR1 ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ your VA is equal to, so it is nothing but your VA into what is that? That is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ I don't waste much time on this because you know what is KCL, right? KCL ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ KCL ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ KCL ವಿತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಈ ತರದೊಂದು ಶೇಪ್ ಇರೋವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತರ ಶೇಪ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಅದ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ more chances of this problem appearing for exam. So please to make sure that you work it on without fail, right? Yeah. So ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ it is nothing but V1 minus VA divided by R1 and VA by R3 and like that ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. and here it is nothing but VA minus V2 by R3. so ಇದು ಬರುತ್ತೆ R2, I'm sorry, VA minus V2 by R2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಆ ತರ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ they'll you have to remove VA as common and you are going to get this resultant. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 by R1 plus V2 by R2. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ?
ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ VA ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ R1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ R2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ R3 ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ V1, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ V2. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ರೈಟ್ V1 minus VA by R1 or VA minus V1 by R1 ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ VA minus V1 by R1 and it is plus VA by R3 and here it is plus VA minus V2 by R2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ VA minus V2 by R2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ನೀವು VA ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು you will write 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ಸೊ minus V1 by R1 and minus V2 by R2 ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ you'll get V1 by R1 plus V2 by R2. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಯಾ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಡೀಪ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ IR1 ಏನು, the response IR1 is equal to, it is nothing but V1 minus VA divided by R1, right? Current IR1 ಏನು, what is I is equal to V by R. So V by R, IR1 is flowing where? It is flowing over here. So ಇಲ್ಲಿ IR1 flow ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, so the associated voltage with respect to this current is nothing but VA and V1. So that is why I am supposed to write V1 minus VA divided by R1 ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, right? Yeah. So this is IR1 which is flowing through the resistance R1 and here there is two voltages, so that is V1 and VA. So ಎರಡು voltage ಯಾವುದು, it is nothing but, it is, I'm sorry, I'll take a new color. Yeah, it's nothing but V1 and VA. So V1 and VA ಎರಡಿರೋ ಕಾರಣ, so ನಾವು V1 minus VA. So the two voltages are present, so we are going to subtract the two voltages and we are going to divide by the resistance R1. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So next ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, so let me just make it still, yeah, okay. So now here ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, we'll find first VA ಆಯ್ತಾ, VA ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ VA ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ R1 R2 R3 whole divided by R2 R3 plus, what I can say, just a minute, it is R2 R3 plus R1 R3 plus R1 R3 plus R1 R2. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ R1 R2 R3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ ಇವಾಗ R1 R2 R3 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ R1 ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ R1 R2 R3, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ R1 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟು R2 R3. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ R1 R2 R3 ಫಾರ್ ದಿಸ್ R2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ R2 ಇಂಟು R1 R3, you will get R1 R2 R3. So that is why ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ R3 ತಗೊಂಡ್ರೆ, for R3 you are supposed to multiply R1 R2 to get R1 R2 R3. So that one you are supposed to write it over here, right? Actually ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so it's written at ಉಲ್ಟಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು, R1 ಗೆ R2 R3 ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಸೊ R2 ಗೆ R1 R3 ಸರಿಯಾಗಿದೆ, R3 ಗೆ R1 R2, right? Yeah, it's R1 R2. Okay, yeah. So which is equal to, just a minute. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗನ್ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ನ ಈ ಸಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ನಾ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಸಲ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಚಾನ್ಸಸ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಗ್ ಮೂಡ್ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದೊಂದನ್ನ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೀನ್
ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಬೀನ್ ದರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಾಡೋದ್ ನಮ್ ಧರ್ಮ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ, ಬರ್ದೇ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ v1 r2 ಪ್ಲಸ್ v2 r1, ಕರೆಕ್ಟಾ? v1 r2 so plus v2, just a minute. So I guess hope you are understanding things ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ I was using my white board, ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಕುಡಂಟ್ ಶೋ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಸೆಟ್ ರೈಟೆಡ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು PDF ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, PDF ತೋರ್ಸೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟ ದಿನ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ PDF ನ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಟರು. ಸೊ ಬರ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ PDF ಓದಿ ಒಂದು ಹೇಳೋ ಅಂತದಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, PDF ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ವಾಚ್ ಆಲ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ ಅಂಡ್ please do help us out for our success, right? Yeah. So it is nothing but, so ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ v is equal to this whole thing divided by this. So you're going to get the resultant as v1, so v1 r2 r3 that is plus v2 r1 r3. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೇಮ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೇಜರ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಡಿರೈವೇಶನ್, ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ r2 r3 r2 it is r3 r2 plus r2 r3 plus r1 r3. Wait just a minute, I'll just check it out and tell. So it is r1 r2, I'm sorry. Okay, yeah, now it's fine. It is an issue. Yeah, it is r1 r2. ಸೊ ಇದು ರಿಸಲ್ಟೆಡ್. ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ IR1 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ v1 ಮೈನಸ್ VA ಬೈ r1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ VA ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಾನು VA ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇದನ್ನ? ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ VA and if I do simplify, ನನ್ನ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ IR1 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ IR1 will be is equal to, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನೋಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋಕೇಸ್ ಟು ಯು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲು, ಸೊ ಈಗ ಅದು ನಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇದು v1 ಮೈನಸ್ VA ಬೈ r1. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ VA ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ VA ಏನು, ಇದು ಫುಲ್ VA ಇದು ಅಲ್ವಾ. ಹೈಲೈಟ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ VA ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ VA ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು,
ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾರ್ IR1 is equal to IR1 is equal to what? IR1 is equal to it is R1. I'm sorry, it is V1 into R2 plus R3 maybe, sorry. So it is V1 into, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. V1 minus VA by R1 ಇದೆ, ಆ VA ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. It is nothing but R3 plus R2 or R2 plus R3. However you write it as, because addition ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ. So 2 plus 1 ಅಥವಾ 1 plus 2 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ. So that doesn't make any difference for you. That is why. Okay. So it is minus V2 R3. So even multiplication also doesn't make a difference, but subtraction difference ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು subtraction ಅಲ್ಲಿ ಇಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. Even in division also. And here it is nothing but R1 R2 plus R2 R3 plus it is nothing but R1 R3. So idu nimma IR1 resulted with respect to KVL, right? I'll just write it on a bold one. So result IR1 with respect to KCL, correct? Yes. So this is what is, so with respect to KCL. See normal KCL ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮೋಟೋ ಏನು, ನಾರ್ಮಲ್ KCL ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ IR1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ IR1 that we got with respect to the KCL and the IR1 resultant that we get with respect to the superposition theorem should be the same, right? ಅದು ನಮ್ಮ ಮೋಟೋ, ಅದು ನಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್. ಒಂದು ಸಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು V1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು V2 ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, I'll keep V1 as an independent source, so then my V2 will become equal to short circuit. ರೈಟ್, ನಾನು V1 ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, V2 ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ರೈಟ್? ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ V2 ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮೈ V2 ಆಸ್ ಅ independent source, so then my V1 will become equal to short circuit. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಯಾ. So now I'll draw the diagram. Please wait. So I have to draw the simplified diagram. So ivaga first ಏನು ಬರೀತೀರಾ, V1 is acting alone. So ದಯವಿಟ್ಟು simplified diagram ನ ಬಾರಿಯೋದು ಮರಿಬೇಡಿ, simplified diagram ಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿದ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ಮೈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಾಲೋಸ್. So now here it is V1, correct?
just a minute, complete happen please. So here it is. ಇವಾಗ I dash R1 ಅಂತ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. I take my current as I dash R1. Why my current is I dash R1? So ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ it is the summation of responses of, that is what? It is the summation of the responses produced by the sources. So ಈಗ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತು ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? Because it is nothing but as we have taken only one voltage source as an independent source and all the other sources are being short circuited. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ನ IR1 ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ. If only one voltage source is acting alone, then I can take my current as IR1, right? It's the summation of responses. It's the summation of response, all the responses that has been produced by the sources, right? Yeah. So that's why. Okay. So now let me start with. So ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ, I have to apply KCL to which one? Node VA. So here it is VA again. Just a minute. So ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, because you know what is KCL, right? KCL KVL ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಸುಲಭ, ಐ ಮೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಸುಲಭ, ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯರ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನ ನೀವು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಮೆಶು, ನೋಡು, ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ or ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ and your voltage to current or current to voltage ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬಳಸುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೆಶು ನೋಡು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ನಾರ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಲೋ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ಓಪನ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಡೂ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೀಸ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಶ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಪ್ಲೈ KCL to, just a minute. Okay, so if you apply that, so then you're going to get it as, so that as VA into, so it's VA into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ KCL ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್, ಯಾ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 by R1, ಸೇಮೇ ಬಂತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು V2 plus R2 ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು V2 ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ VA ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯೋದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. KCL ಸಿಂಪಲ್ KCL ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಡಿತ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೇನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ VA? VA is equal to, it is nothing but that is this R1 R3. ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ, R1 R, just a minute, I'll just write it. R2 R3 plus R1 R3 plus R1 R2. I'll just write it in a neat manner. Wait. So
Now it is nothing but, so it is your what? It is your V1 R2 R3. Correct alva? So it's a V1 R2 R3. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇದು ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಇದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ KVL ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, KCL ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ your VA is equal to VA ಇಂಟು, ಸೊ ನಿಮಗ್ ಬರೋಂಥದ್ದು ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ, R1 R2 R3 ಬರತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ R1 R2 R3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ your this one, that is ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ. ಸೊ that is R2 R3 ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆನೆ, ಇವಾಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಲ್ವಾ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಕಾಮನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾವು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 by R1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ your VA is equal to, so VA is equal to ಏನ್ ಬಂತು, VA is equal to suppose to this whole thing should be divided by this particular whole thing. ಈ particular ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, so you are going to get it as that is equal to, so your V1 ಇಂಟು ಇದು ಈ V1 by R1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, V1 by R1 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ. ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ will go to the upper side, right? It will go to the numerator. So numerator ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you get it as V1 into, so that is your R1 R2 R3 ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋದಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. you won't get the same thing, so this will become ulta, that is R1 R2 R3 divided by R2 R3 plus R1 R3 plus R1 R2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, right? That's one thing. So please do note down that. So here it is whole divided by, so it is R1, it is nothing but here, yeah. So you are going to get over here, so R1 multiply ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ, so this will not be the same like this, it will become R1 R2 R3 whole divided by R2 R3 plus R1 R3 plus R1 R2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ this particular, that is R2 R3 plus R1 R3 plus R1 R2 will get multiplied to R1, and this R1 R2 R3 will get multiplied to V1, right? Yeah. So ಹೇಗಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, that one I'll write it here, you can see, the same thing. Yeah. So ಈ R1 ಮತ್ತೆ ಈ R1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಾಗ ಬರುವಂತದ್ದು ಈ ರಿಸಲ್ಟ್, ರೈಟ್. ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರಿವರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ R1 R2 R3 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ R1 R2 R3 ಗೆಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಟು V1, and this R2 R3 plus R1 R3 plus R1 R2 gets multiplied to R1 like this, and you're going to cancel this R1 present over here, and this is what is the resultant. Correct? Yeah, I'll erase this. So without any this thing. So if you need this, so if you need this, so you just have to take a screenshot, right? Please do pause the moment and have a screenshot, isn't okay? So now next thing now ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, so you know that the response, so once again we are coming to the response, that is IR1 dash. The response
higher one dash with this is equal to how much? So it is nothing but once again your V1 minus VA by R1. V1 minus VA by R1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ಈ VA ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ರೈಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ V1 minus, so that is your V1 R3 R2 or R2 R3 anything, it is like, yeah, and here it is R2 R3. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ R3 R2 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು R2 R3 ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ 2 into 3 and 3 into 2 is the same. So please to make sure that you consider that thing into your mind, right? ಅದನ್ನ ನೀವು ತಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟಸ್ ಇದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೇರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸಿ, ರೈಟ್? ಯಾ, ಯಾವುದೇ ತರ ಕಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ತಲೆಗೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಥಾಟ್ ಬಂತು ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ರೈಟ್? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದು, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಅಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಈ ತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಆದವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿನೇ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ just speaking blabbering some English or just speaking things in a standardized manner and just leaving the class is not a big deal for anybody, but that is not good to students, right? ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ there are many students in the class. There are students who can understand, whose understanding level is low, and there are many students who can understand in a medium manner, or there are many students who can understand catch things easily whenever the teacher says, right? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಮ್ಗೆ ಅದು ಮೇನು. ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋ ರೀತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ತಿದ್ದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. So these categorizations are only made because of students, and if the students understand this thing and if they cope up with us, then it's very easier ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವೇರ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್
has to understand things in a well and a neat manner without any hurdles, and they should not even have any doubts ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಪುವರ್ ಇರೋವಂಥವ್ರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಇರೋವಂಥವ್ರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಂ ಇರೋವಂಥವ್ರಾಗ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವ್ ಇಳಿದಾಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಈ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗಾಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಳಿದು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೋಟೋ ಮತ್ತೆ ಅಜೆಂಡಾನ ನೀವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗ್ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ R1 ಅಲ್ವಾ, R1. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಇದು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಥಿಂಗ್. Okay, yeah, it is nothing but, so yeah, just a minute, I'll just write it things in a neat manner, right? Yeah, okay. So ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು R2 R3 plus R1 R3 okay. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಕಾಮನ್. ಸೊ V1 ಗೆ ಇದು ಹೋಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟು V1, ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಗೆಟ್ V1 ಇಂಟು R2 R3 ಪ್ಲಸ್ R1 R3. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ R1 R3 ಪ್ಲಸ್ R1 R2 So here it is nothing but, so plus, I'm sorry, ಇದನ್ನ ನಾನು ಓಕೆ ತರ್ತೀನಿ. I'll just bring this down. I'll just bring this aside. Okay, yeah. So plus, so ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗಿರೋದೇನು, so it is nothing but V1 R3 R2 ಇದೆ. ಸೊ R3 R2 or R2 R3 ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ R1 R3 ಪ್ಲಸ್ R1 R2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 ಇಂಟು R3 R2. ಆಲ್ರೆಡಿ R3 R2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು R3 R2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು R2 R3 ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿರೋದು R1 R3 ಪ್ಲಸ್ R1 R2. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವಿ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಸ್ R1 R3 ಇಂಟು, ಸೊ ಇಂಟು ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಟು, we are writing into R1 R3 plus R1 R2 ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೊಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ V1. ನೋಡಿ V1 ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತಾ, V1 gets multiplied to all the things over here, right? And ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so this V1 gets multiplied to this as well as this ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋವಂತಹ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್, so that is in total we are going to, that is get the resultant as, so we are going to write it as, that is IR1 dash is equal to
So it is IR1 is equal to what? It's IR1 is equal to, that is your V1R2. Just a minute, I'll just write things in a better manner. V1 into R2 R3. Yeah, wait a minute. I'm sorry. So this is what is the resultant that you get, right? So ಈ resultant ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಗತ್ತೆ, right? Yeah. So now after this what you're supposed to do is that, so here you have to just simplify this. ಹೇಗೆ simplify ಮಾಡ್ತೀರಾ? So you're supposed to make a simplification by saying that, so this V1 R2 R3 and this V1, here it is also R2 R3, I'm so sorry. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು R1 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ R1 ಇಂಟು V1 R3 ಪ್ಲಸ್ V1 ಇಂಟು R2, isn't it? So ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. So this and this will get cancelled again. So then you are leaving with the resultant, say that as IR1 dash, which is equal to, so the resultant will be is equal to, so that is V1 into R1 plus R2 plus it is yeah. So this is what is you get as resultant. So ಇವಾಗ V2 is acting alone ಅದ್ರಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ವೇಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. Okay, so I'm sorry for the distraction. Actually there is some wrong over here. So ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, I'm so sorry for this. Okay,
Yeah, that is why I just checked it once again. ನಾನೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. So yeah, so mistakes ಆದಾಗ don't think that there's a mistake. So I'm here to clear it, right? Within no time na clear ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So if I'm doing something wrong, so I'll just clear it without fail then and there itself. So please do make sure that you just sustain things, right? So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ R2 R, correct? Yeah, here it is subtraction. I'm so sorry. And just a minute. And just a minute students, I'll just clear everything. ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಅ ಬಿಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್. ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, R2 R3 ಪ್ಲಸ್ R1 R3 ಪ್ಲಸ್ R1 R2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ. So for this V1 R3 R2, if you take common, so V1 R3 R2 ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ, R2 R3 plus R1 R3 plus R1 R2. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತ ಕಾಮನ್ ಏನು ಇದೇನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಸಿಂಪಲ್, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್, ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೇಳಿ, ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್, ಸೊ ಇದು R2 R3 ಪ್ಲಸ್ R1 R3 ಪ್ಲಸ್ R1 R2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ 1 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಲ್ yield you ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು V1 ಗೆ ಇಲ್ಲಿ R2 R3 ಪ್ಲಸ್ R1 R3 ಪ್ಲಸ್ R1 R2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ V1 R3 R2 ಕೆಳಗೆ ಏನಿದೆ, R2 R3 plus R1 R3 plus R1 R2 ಇದೇ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟು 1 ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟು 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ retain, that is V1 into R2 R3, right? So ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು V2 is acting alone, ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ I'll make this as acting alone, so then it is short circuit. and ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ಲ, so no need of writing it again. let me have here as V2 and my current V2, let me write first V2. okay, yeah, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು V2 ಬರದ್ಮೇಲೆ then this is positive and negative, and here it is IR1 dash double dash IR1 double dash, right? okay, so ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so the same thing will come into existence, but ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, so here in the place of V1 you get it as V2, right? so ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರಿದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, so ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟು. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ. ಯಾ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು V2. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, V2 by R2 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, VA ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, VA ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ V1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ V2 ಬರುತ್ತೆ, right? and here just a minute, yeah, okay, and ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, V2 minus VA by R1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ V2 minus VA by R1. ಸೊ ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ it is taken, it is nothing but VB minus VA by R1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ I'll just write it over here, it is nothing but, so it is equal to, so it is equal to, so it is nothing but, you can take that also. so V2 minus VA by R1 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. so V2 minus VA, so ನಮ್ಗೆ ಏನ್ VA ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ,
So you're going to make a simplification, say like this, it is nothing but this V2 minus this V2 divided by this particular. Avagil enagutte, so this will be is equal to V2 into R2 R3 plus R1 R3 plus R1 R2. Once again it is minus, so it is equal to, so it is equal to, here also it is V2 alva, just a minute. Here also it is V2 alva. Yeah, it is V2 and idana now simplify ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು resultant ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. So this is what is my resultant say. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So just a minute students, I am very sorry. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಇವನ್ ಐ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಒಂಚೂರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಬ್ರೈಟರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ resultant like this. It is nothing but, what is that resultant you get? So that resultant you get it over here, it is nothing but, so that is your what I can say, so you get the resultant as that is equal to, so V2 into, right? So you get V2 into, so that is your what I can say here, just a minute, this is R3 plus R2, I'm so sorry. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, V2 into R3 plus R2 ನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ V2 into R3 plus R2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ಗೆಟ್ IR1 ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ IR1 ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಬೋತ್, ದಟ್ ಇಸ್ IR is equal to IR1 plus IR1 double dash. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಎರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ವಿಚ್ ಒನ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಆಡ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ is equal to, that is your IR is equal to what, so your IR is equal to, that is your what I can say, the V2 into, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ರೈಟ್? So this is not V2, this is V1. Okay, that. Okay, so it is whole divided by the same, that is which one, there R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1, right? Yeah, R1 R2 so ಈ resultant ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, which is you got the same resultant with respect to your which one, your KVL. so KCL ಅಲ್ಲಿ ಏನು resultant ಬಂತು, I'm sorry, KCL ಅಲ್ಲಿ ಏನು resultant ಬಂತು, ಸಿಂಪಲ್ KCL ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದೇ resultant ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು what I can say, you are going to get the same resultant, so that is with respect to the superposition theorem also, right? So this is what is one important thing. And just a minute students, I'm sorry. Yeah, okay, so here, okay, so here it is nothing but, so
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, IR ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V2 ಮೈನಸ್ VA ಬೈ R1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ IR ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V2 ಮೈನಸ್ VA ಬೈ R1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಹೌದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಗುಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಹೋಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಾನು ರೀಸನ್ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ IR ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಹೌದಾ? IR ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ IR ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದಾಗಿದೆ, VA ಒಂದೇ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ VB, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ VA ಮತ್ತೆ VB ಎರಡು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ V2 ಮೈನಸ್ VA ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ VA ಮೈನಸ್ VB ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ VB ಮೈನಸ್ VA ಬೈ R1, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಬರೆದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ VB ಮೈನಸ್ VA ಬೆಟರ್, ರೈಟ್? VB ಮೈನಸ್ VA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗಾಟ್ ಎರೇಸ್ಡ್, ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಯಾ, R1, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಯಾ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾ ಬರೀಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ R1, ಸೊ VB ಮೈನಸ್ VA ಬೈ R1 ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಸೊ ಯರ್ VB is nothing but 0, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನಿಮಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ VA ಬೈ R1. ಯಾಕೆ V2 ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, V2 ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಓನ್ಲಿ R2. ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ V1 ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? V1 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. It's only associated to this point. So that is why you are supposed to make sure that this is a short circuit over here and there is a VA current over here and the VA voltage, I'm sorry, VA voltage over here, and here it's a VB voltage over here, and the current that is IR1 double dash which is flowing has only two resistance. So it's associated with two resistance, that is VA and VB, and don't do whatever I did it before. ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, V2 ಮೈನಸ್ VA ಬೈ R1 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ V2 ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಯಾ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೋ, ನಾ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, VB ಮೈನಸ್ VA ಬೈ R1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂಚಿತವಾಗೂ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನ ನಾನು ಇವಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರೀಸನ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದ್ವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ದಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನ್ ತಲೆಲಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಬುಕ್ಗೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಲೆಟರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂಥರ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವ್ ಏನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ
ಅದು ಈ ತರ ಅಲ್ಲ ಈ ತರ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅನ್ನತ್ತ ನಿಮಗ್ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ರಾಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಎನಿಮೋರ್. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಮೋಟೋ ಮತ್ತೆ ಅಜೆಂಡಾ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೋಟ್ IR1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IR1 ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ IR1 ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಆತರ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಕನ್ಸರ್ನ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇರೇಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋಕೇಸ್ ಟು ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ IR ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್, ರೈಟ್? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದೇನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಎ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಬಂದಿರೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ R2 R3. So it is R2 R3 plus R1 R2 plus R1 R2 plus R1 R3. Just a minute. Plus R1 R3, right? So this is what is one important thing. And ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we'll try to do it in a simple manner, right? So simple manner, and this is this is whole divided by R1. I'm so sorry. Okay. Yeah, this is whole divided by R1 because ಏನು VA by R1 ಅಲ್ವಾ. So VA by R1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ, right? Yeah, this whole thing is VA, and just write it again. This whole thing is VA and this is divided by R1, correct? So ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, so I'll just simplify this in a neat and clean manner. That means that I'm going to just what I can say here. So what I can say, I'm going to just take this one. So let me just check 1 minute. So it is here, it is nothing but, so here this one I just change it here also there is something. Okay, so just a minute. Yeah, this V2 and R2. So as it is here R2, so here it is R1 and R3. Okay, yeah. ಹೆಂಗೆ R1 R3 ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ R2 ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು R2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ V2 into R1 plus R1 V2 into R1 into R3 ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ R1 into R3 ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ R1, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾ, yeah. So this is what is one thing. And now here, so we are going to bring this to the upper part. So ಇದನ್ನ ನಾವು upper part ತಂದಾಗ, so you will get it is into R1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So that is nothing but your minus V2 into R3 into R1 so it is plus R1 R3 so it is plus R1 R2
Yeah. So this is what is the thing. So this will get once again multiplied by R1 because you bring this R1 to the numerator, right? If that is going to happen, so then you are going to cancel this R1 into this R1 easily, and you are going to get a completely resultant in sigatte. So it is minus V2 R3 divided by this whole thing, and this is nothing but I R1 double dash, right? This is nothing but IR1 double dash, and so IR1 double dash bantu. So ivaga nimge clear ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So don't think that there was a mistake. So ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಲ್ಲ. So ನಾನು I even observed that, and ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದದ್ದು. So now if you add this together, so you're going to get this resultant. Right, ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈನಸ್ V2 ಇಂಟು R3. ಸೊ ಇದು ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ವಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಐ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಾನು ಯಾವ್ದು ಪ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಿದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ V2 ಮೈನಸ್ VA ಬೈ R1 ಅಂತ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ V2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟು ಹೇಳಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು ಹೀಗೇನೆ, ಸೊ ಇದು ಹಾಗೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ನೀವು ಈ ತರ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್, ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.